Ya, na kama vile ambavyo nilikueleza kwamba nitarudi baada ya kipindi cha Rausho ambacho leo kimekuwa ni moto kweli kweli, lakini mwishowe tumeweza kukubaliana ya kwamba wakati ambapo kuna mazungumzo na kuelewana, kwa sababu si lazima eti mtakubaliana mambo yote katika mahusiano, lakini vizuri kuweza kumuelewa anayetofautiana na wewe, anatofautiana na wewe kwa sababu gani. Alafu sasa na yeye anakuelewa mbona unaona vile ambavyo unavyoona, and then kutoka hapo basi hatua ambayo inafuatia mnakuwa mumeikubaliana tu kwa njia ambayo inaleta amani, sio? Na nashukuru sana kwa sababu kimekuwa ni kipindi kizuri sana. Sasa nikakueleza kwamba nitarudi baada ya mapumziko ya takriban dakika 30. Nafikiri kwamba nimepitisha imekuwa ni kama dakika 40 na but I'm here, na nimerudi hapa kwa sababu ya kipindi ambacho huwa tuko nacho kila siku ya Jumatatu, kipindi cha Financial Monday. Are we together? Kwa sababu kama unavyojua ni kwamba siku ya Jumatatu tunaangazia masuala ya kifedha, ikiwa ni siku ya Jumanne tunaangazia masuala ya Tuesday. What do we do? Mwelekezi nikumbushe, sijui nazeeka nini. Yes, masuala ya kisheria. And then nafikiri nimeongea sana kwa Raushwa. And then Wednesday inakuwa ni Leadership Wednesday, and then Thursday inakuwa ni Ladies Lifestyle, of course, and then Friday ni Men Matters. Yes. So leo kwa sababu ni masuala ya kifedha, basi hayo ndio tunayojadilia. Na unakumbuka tukiwa ndani ya Raushwa kumewaka sana kwa sababu ya dilema ambayo tumekuwa nayo ya mume ambaye anataka mke akafanye kazi, mke naye anataka kulea watoto, na mume tukawa tunasema basi kiwezekana si mume afungue kazi nyingine ikiwa ni side hustle, then polepole amhusishe mke wake. Yote haya yanalenga kukuonyesha ya kwamba vile ambavyo pia kuhakikisha ya kwamba kifedha uko stable is very important, and it is not demonic, because utaomba, lakini baada ya kuomba ni vizuri unafanya kazi. Hiyo ni hatua ya imani, ndivyo pia ukaweze kubarikiwa. Manake hela huwa zinatusaidia katika kutatua matatizo mengi. Unajua kuna watu ambao wakisikia aspect ya pesa imetajwa wanaona kana kwamba ni mapepo. Hamna mapepo hapo. Hela zinakusaidia. Shida ni wakati ambapo tamaa imekuingia hivi kwamba unaweza ukafanya chochote kile ili ukaweze kupata pesa. That is where the problem is at. Lakini pesa ni ya muhimu kwa sababu hata kazi ya Mungu inahitaji fedha. Now, kuna swali ambalo tunajiuliza asubuhi ya leo. Na swali lenyewe ni kati ya kuwekeza pesa ambazo uko nazo ama kuweka akiba, kumaanisha kwamba unachukua hizo hela unaziweka labda kwenye benki, ni gani ambayo ni ya umuhimu na kwa nini? Na hili ni swali ambalo pia na wewe nitakuuliza ambao unatazama kipindi hiki sasa hivi, ya kwamba kati ya kuwekeza hela ndio tunaita investment na kuweka akiba ya hela ambazo uko nazo kwenye benki zikae huko ndio tunaita saving, ni gani ambayo ni ya muhimu na kwa nini? Kama ni kuwekeza, ni vizuri tuambie kuwekeza ni kwa umuhimu kwa sababu hii na hii na hii. Na kama ni kuweka akiba, kumaanisha kwamba hizo hela unazichukua, unaziweka mahali zinakaa, utuambie ni kwa nini unafikiri kwamba ni ya umuhimu. Na kama unafikiri ya kwamba kuwekeza na kuweka akiba zote ni za umuhimu, ni vizuri pia utuambie ni kwa nini. Maanake kuna watu ambao tulizungumza na wao kule mitaani, tutakuwa tunaona katika muda usio kwa mrefu sana, wakati ambapo tunaendelea na mazungumzo yetu, pia wakitueleza wanafikiri vipi kuhusiana na kuwekeza ama kuweka akiba. Na maoni yako yamekaribishwa sana kupitia njia zetu zote za mawasiliano. Of course kuna 0721105105 kwa kimombo 0721105105. Ukiweka ujumbe hapo kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Lakini pia kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook hapo ambapo tuna broadcast live, ukiweka ujumbe wako hapo kila kitu kitakuwa ni shwari. Na vile vile kupitia MBCI TV YouTube channel. Yes, kwenye mtandao wa YouTube hapo pia ukiweka mambo pale kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Na kama ndivyo unajiunga nasi kwa mara ya kwanza kabisa Jumatatu hii ya leo, Mete is my very good name.
Kama unavyokumbuka ni kwamba katika Jumatatu ambayo imepita tulikuwa na Mr. Mwangi akitueleza mbona watu wengi huwa wako na zile vitu ambazo tunaita resolutions, lakini by the end of the year unajipata huko pale pale. It was just a wonderful conversation. Awamu hii pia siko peke yangu, maana yake niko na mgeni ambaye namhost kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya kipindi hiki cha Financial Monday, na mgeni ambaye niko naye anafahamika kama Jane Mbinya. Now, Jane Mbinya ndiye meneja wa mauzo ama marketing manager katika sako ambao unaijua, umekuwa ukiona matangazo hayo hapa ya Vision Africa. But now today she is not here to talk about Vision Africa, because if you remember ni kwamba nafikiri kama wiki moja ambayo imepita tuwa pia na afisa kutoka pale ambaye alitueleza mengi zaidi kuhusiana na Vision Africa, but now she is here kutusaidia kuelewa ya kwamba je, kuna kile ambacho ni cha muhimu zaidi kuliko kingine wakati ambapo mmoja anaamua kuwekeza na mwingine anaamua kuweka akiba. I believe ya kwamba katika muda ambao tuko nao wa saa 1 na kama dakika 15 hivi tutaweza kulizungumzia hili swala, na macho yako basi yataweza kufunguka ukiwa na mwaka mpya na kujua what you are supposed to do. Ladies and gentlemen, Jane Mbinya is here with me. Thank you. Good morning. Morning to you. Happy New Year. Happy New Year. Unajua si bora tuko Januari. Kuna. Tuko Januari mpaka Februari, sasa hapo tunanyamaza. Tukifika Februari tunaanza kusema sasa ile ya 14 ndio nini? Tunaanza kuangalia Valentine. Imezeeka. Kwa nini? Kama hujajipanga jua mwaka una 365 days. Yeah. Kwa hivyo tumepunguza. Sana kwanza by kwa hiyo kama mtu hajajipanga ajue mwaka unazeeka. Ajue mwaka unazeeka. How are you doing? I'm doing good. I have never hosted you before, but sasa ni kumaanisha kwamba huu ni mwaka wa kitofauti. Lakini najua sauti imesikika kwa radio MBCI. Yes, kwa radio niliambiwa kwamba umekuja si mara moja na umekuwa ni wa msaada sana kule. Mara mingi. How is Vision Africa? Vision Africa we are doing good. Yes. Watu tunasaidia huyu mwananchi kuelewa investment na investing ni nini. Karibu sana. Na leo ndani ya kipindi hiki cha Financial Monday we talking about nini ambacho ni cha muhimu kati ya investing ama savings. Na kuna wakati ambapo unaweza kupata mijadala mingi. Kuna wale ambao wanasema hapana, weka pesa bwana kwa sababu ya kesho. Mwingine anasema unaweka pesa za nini? Wekeza pesa zikuletee pesa zingine. Like it has been a debate. Na tukasema ya kwamba tukifungua mwaka ndivyo kila mtu hata wakati ambapo anaandika priorities zake. Aandike priorities ambazo zinakwenda sambamba na kile ambacho anataka kuachieve. We have this conversation. Na swali ambalo watu wengi wanajiuliza na wanatarajia kwamba uko na hilo jibu kati ya kuwekeza na kuweka akiba ni gani ya muhimu na kwa nini? First of all, kuwekeza ni kufanya nini? Investing. Na kuweka akiba, saving ni nini? Kwanza tuanze na that definition. Ndipo wapate kuelewa. Exactly. Sababu kama hujui buzi ni nini, yes, utakuwa kama wanawauku wanaitanga kila kitu mbuzi. Yes, kule mashamba. Utasikia mbuzi na ukifuatilia sana unapata ni kondoo. Yes. Watofautishi mbuzi na kondoo ni nini. Hapo ndio confusion iko. Hata kuna mwingine niliona akiita ng'ombe mbuzi kubwa. Sasa atigai mbuzi kubwa. So ni vizuri kutofautisha mbuzi na hiyo ingine. Na hiyo ingine ya nini. There you go. Yeah, that's a good one. So kuna utofauti wa savings na investment. Sure. Ingawaje zote ni the same. Zote zina involve pesa. Sure. Yes. Na kila moja ni ya umuhimu. Kwanza acha nieleze savings ni nini. Please. Na nieseme nitachanganya Kizungu na Kiswahili. Yote. Kwa sababu wa Kenya hakuna Mkenya anaongeanga lugha moja. Hakuna. Yote ni mchanganyiko maalum na ndiposa tupate kuelewa. Oh, yes. Tunaposema kuwekeza ama savings kwa wenye ambao hawaelewi, ni ile pesa unaweka kando kwa ajili ya mahitaji ya kesho ama ya hii dakika ingine inayokuja ama mahitaji ya pesa ambao inaitwa emergency. Hiyo ndio kuweka akiba, saving. Ndio savings. Sawa. Ama kuwekeza akiba. Na hili ni la muhimu sababu lazima tukule. Yep. Yes.
So unapoenda kununua mboga unanunua na nini? Na cash. Pesa, ndio. Yes. Na kama hujaweka mahali pesa ambao wakati kitu kama ugonjwa utakapotokezea, nitasaidia vipi? Ni muhimu sana kuweka savings. Ambazo wewe mwenyewe unaweza amua uziweke kwa benki, uweke kwa nyumba, vitu tunaitanga piggy banks, lakini ikuwe ni mahali unaweza pata hizi pesa ukizihitaji kwa urahisi. Hata kuna wanaweka chini ya mattress. Mradi unaweza ipata. Bora kuna pesa. Kama ni 100 unaweza ipata saije na kikwambia tafadhali niokole. Unaweza niokolea. Ama mtoto wako akupigie simu akwambie mami kalamu imepotea. Unaweza fanya jambo. Upande mwingine wa investment nao ni nini? Kwa lugha ya Kimombo tunasema ni yani it's buying an asset for the sake of generating income in the future. Nikitranslate Kiswahili ni kusema ununue kitu ama ufanye kitu na ile pesa yako ya cash uinunulie kitu ambacho kitakuja kukupea manufaa baadaye. Katika siku za baadaye. Ambao sasa hii haiwezi kusaidia wakati ule Jane amekwambia kalamu imepotea. Anahitaji kalamu. Ina process ya kuibadilisha ikue pesa tena. Kwa sababu hiyo asset hujainunua ikiwa pesa. Umeinua sasa ni asset, is a property now. That's amazing. But now, kulingana vile ambavyo umetutanguliza, and thank you very much for that introduction. It's just an amazing one. Tuko shule leo, tunasoma. Without savings, mtoto ataenda shule bila kalamu. Ataenda bila kalamu. Sina kitu cha kumpatia ambacho ataenda kununulia pesa. Without investment, my future is funny. You know, like it's doomed. It's doomed. You know, black. Exactly. Now, I had one gentleman speaking one day. Nakasema, the reasons why you see so many people wakifika their retirement age, they start becoming bitter and they don't just want to go home. Ni kwa sababu wanajua they never invested and they never saved. So, in other words, are you saying ya kwamba savings and investment are equally important? Mbuzi me na mbuzi me. These two things ni kama mchana na usiku. Lazima ukuwe na mchana na usiku lazima. Na usiku upumzike. It's very sure. Basi kama itakuwa mchana peke yake, tutakuita marehemu siku zinazokuja kidogo sana. Hautaishi. Sababu kuna sababu iliyofanywa ukuwe na mchana na usiku. I'll give you a good example. Please. Kwa nini wakati kulikuwa na ukame ama wakati Mungu aliona kuna ukame unaokuja katika the land of Israel, alipea Joseph ndoto? Ndoto ambao moja ilikuwa ni ng'ombe wanono, ng'ombe wakonde. Na utafsiri ukakuwa mwingine wa kubadilishana. Ng'ombe nono zinakuliwa na ng'ombe konde. Ni vizuri kuwekeza kwa ajili ya kesho ambao hatuijui. That is true. Hii ingine tunawekeza kwa ajili ya saa hii, the next minute and the other minute, ambao you can predict. But kuwekeza, unawekeza for this day that you can't predict how it will be. That is true. What if I decide to focus on one? If you decide to focus on one, na dikana igwe mtu akinitajia investment, nitakurudisha kwenyu manyumbani. Especially African culture. Kuna wazee wako na vichaka wako nazo, mashamba ni zile, lakini watoto hawajaisoma. Si ukweli? Hiyo nyumba ni maskini hoe hai. Kisa na maana pesa ya chakula hamna, iliweko wapi? Kwa mashamba. Lazima we balance both, because hii moja ni for daily use,
Yeah. Hii ingine itakuja kunizalia wakati ule, labda the stream ya maji yenye niko nayo leo itaisha. For example, I'm employed. Yes. Niko na stream ya salary. What if tomorrow my employer says hiyo stream imekatwa? Ile maji niliyokuwa ninaitoa hapa nilipanda wapi? Ndiposa wakati hapa patakapofungika, hapa nao patakuwa pameza. Yaani huyu mti, investment ni mti, na mti haupandi ukazaa matunda siku hiyo. Sure. Unaupanda uzae matunda labda baada ya miaka 5 kama ni mwembe. Si ni ukweli? Yes. So huyu mti wangu ninaupanda kwa kuwa baada ya miaka 5 itanisaidia wakati hii maji yangu itakatika. Yeah. Niendeleze ile maisha nilikuwa nayo wakati huo. So focusing on one, you are killing doomed. yourself. And that is true because kuna watu ambao vile ambavyo umesema mashamba makubwa, ekari nyingi Kabisa. but umaskini Hoi hai. uko pale juu. Yes. So then how do I strike a balance? You should, unajua mahali tulikosea sisi kwanza ni kukula fungu la 10 na ukataa kuelewa fungu la 10. Guys, sasa umeturudisha huko. Si ndio? Okay. Sababu Yeah. pea Mungu chake, Yes. jipe chako. Kwa hii fungu la 10, peana fungu la 10 kwa Mungu, jipe fungu la 10 pia. Serikali najua vizuri sana kutoa fungu 10 la 10 yake. Hata ingojei. Haikufikii hata. Wanakatia kwa mita. Yes. Yeah. Sasa na wewe ninalipwa 30,000. Wacha nikue kwa akili kuwa 10,000 si yangu. Sawa? 10,000 wacha niweke tu kwa akili mimi nalipangwa 20,000. Yeah. Ndiposa hii 20, hii 10,000 niweke mahali. So ni hiyo Yes. discipline. Jinyime. Mungu atusaidie. Ni discipline. Kama vile umejidiscipline kuomba. Na kama vile umejidiscipline kukula. Ukajua nikikula excess nitakuwa overweight. Ukajua nitakuwa nakula chaku nishibisha tu. Yeah. Ndio ni maintain shape the same way kwa discipline hivyo. So you mean the aspect of 10% will affect my savings or my investments if I'm not a faithful tither? You tithe to yourself. So if you don't tithe to yourself, then it will affect you. Weka fungu la 10 pale kando, useme hii ni langu. Kuna ile ya Mungu na kuna ile yangu. Yeah. Yes. Have something. Have something for yourself. Wow. And it is very easy. How? Very easy. How? Naona kama umeshtuka. Because there's a lot of challenge. Young people, you meet them. Wacha And especially who are employed. Saa hii hata nikikwambia nataka chai, si utaangalia hivi useme shilingi 10 si kitu. Na utanipea. Kwa nini nao usiseme shilingi 10 si kitu na ujisavie? Chukua 10 shillings a day times 360 days. That is around 3,600 and something. Hiyo ni pesa unatupanga kila siku yenye hujui kule iko. 10 bob. Yes. Meaning that is the minimum. Yes. So I'm able to do hata more. 5 bob. Kwa nyumba hata ya maskini utakosa shilingi imetupwa pale Mahali. naambiwa haina maana. Yeah. Yeah. Hata ataona shilingi 5 ni maskini kabisa, hawezi afford mafuta taa, lakini utasikia kama mtoto aje chukua hiyo kanunue sweet nayo kwake haina Maana. hiyo yenye unaona haina maana. Yeah. Now, now umeturudisha kwa darasa. Now, we are talking about savings versus investment. Na umesikia zote, they are equally important because if you don't have something that you're saving, mtu akitoka huko akwambia kwamba I'm feeling this and that and I need to go see the doctor, hata kama ni mtoto wako na una savings, that means kuna shida iko hapo Kabisa. And then later in life, wakati ambapo your retirement imefika, na unajua kuretire si lazima kuwa umeajiriwa, hata unaweza kuwa unafanya kazi but wakati umefika nguvu imeisha, your sunset days, and there's nothing that you invested for, how will it be? So utaanza kuachia watoto laana na kusema ya kwamba mliniachilia mjanisaidia. So all of them are equally important, and even how you strike a balance. Now tukirudi hapa, ni vizuri pia kujua kuna watu ambao they save and they invest but they can never be at peace. Mtu akijua kwamba akona tu pesa mahali
ni kama anawashwashwa mpaka kwa nyumba miguu inaendaga ikienda huko kwenye ameweka hizo pesa. Like kuna mwingine wanaweka tule tu vitu tule, but within 1 week amekapasua. Yani there is no that discipline. That's true. How does that discipline come about? Because kuna watu ambao utasikia mtu amekwambia kwamba I started saving and then along the way mimi nikachoka. Unamuuliza ukachoka kwa nini? Na pia there is this other statement that is always told ya kwamba employment unajua wale wa end of the month will never make you rich. That what can make you rich is an investment that you have for yourself. Is it true? Ama ni 100%. Situambie tukirudi. Kwanza nataka twende madukani and then tukirudi hapa kuna watu ambao tumewahoji watatuambia pia kati ya savings and investment what they think is important. Hiki ni kipindi cha Financial Monday na nikiwa na mgeni wangu Jane Binya ambaye yuko hapa, marketing manager kutoka kule Vision Africa, and is just exciting ya kwamba kuna mtu alikuwa anafikiria kwamba one is more important than the other, kumbe ni mapacha. Tukasema ya kwamba mmoja ni mbuzi me, mwingine ni mbuzi me. Don't go too far, tunarudi katika muda usiokuwa mrefu. This is a wonderful conversation, usiende mbali. MBCI Television, transforming lives. I love Kenya. I'm Leticia Esther. Leticia Fashion for my customer. okay. I'm so happy to be here. Okay. I'm designer. I'm from Congo. Okay. I make the clothes for the men, the coats. In my family, I have my brother. The big two brothers he play keyboard. Okay. This is something for the art. The arts. Arts, yeah. Okay, It's in my family, in the blood. I'm Leticia Esther. I'm the owner of Leticia Fashion. This is business place. Life is brimming with moments worth celebrating. The dreams we chase, the connections we cherish, the laughter that fills our hearts. These are the true treasures. But sometimes, the path to those moments can feel clouded by financial worries. What if you could invest in a future where chasing your dreams isn't just a desire, but a reality? With N-Wealth Capital, small steps lead to big possibilities. With N-Wealth Money Market Fund, you can secure your financial future for a better tomorrow. Meticulously crafted for growth, carefully managed for safety of your investments and growth, you can invest as little as 1,000 Kenyan shillings. Whether you yearn for the freedom to travel, the joy of owning a home, or the security of a comfortable retirement, we enable your dreams to reality. Sign up today through www.nwealth.co.ke/capital or call 0700 617 443 and secure a lifetime of financial well-being and dignity through N-Wealth. N-Wealth Capital Unit Trust Scheme is approved by CMA, which does not take responsibility for the financial soundness of the scheme. Prices of shares and income may fluctuate and the right to redeem shares may be suspended. N-Wealth Capital Limited is a subsidiary entity of N-Wealth Financial Services Limited with regulatory approvals to provide pensions, investments, and insurance services. Welcome to Africa International University, where education meets transformation. At AIU, we don't just educate, we inspire and innovate, shaping Christ-centered leaders who will transform Africa and the world. Our academic programs cater to every ambition: certificates, diplomas, bachelor's, postgraduate, master's, and PhDs. Join our international community and embark on an exciting academic journey that goes beyond borders. We lead, we innovate, we inspire, because at AIU, we are more than a university. We are a family with a common goal of transforming the world. The time is now. Enroll in AIU and be a part of a university in the heart of Africa, with Africa on its heart. Africa International University, where dreams take flight and leaders are born.
'cause all my life you have been faithful. You are invited for the New Beginnings prayer meeting at the Faith Harvest International Churches at Roy Sambo on TRM Drive inside the Word Mega Tent behind Jewel Complex. Hosted by Overseer Reverend Virginia Nganga, Senior Pastor Steve Njuguna, Pastor Paul Githai, Pastor Benjamin Kuria, and Pastor Danson Gugi. The guest speaker will be Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center. It's time to enter where you have never entered. Am I talking to somebody? Our theme verse is from Isaiah 43:19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Come, we pray for our destinies, families, and our nation, Kenya. This meeting is interdenominational, free, and open to all. It will be live on all social media pages at Faith Harvest International Churches. Karibu. Of the goodness of God. MBCI Television, transforming lives. Madukani tumetoka na tumerudi, mpenzi mtazamaji. Leo Financial Monday tukiwa naye Jen Binya ambaye ni marketing manager ama manager wa mauzo kutoka kule Vision Africa Sacco, na tukizungumzia masuala ambayo yanaendana na uwekezaji na uwekaji wa akiba, na tulikuwa tunaulizana ni gani ambayo ni ya muhimu kuliko nyingine, lakini kulingana na vile ambavyo mgeni wetu ametueleza Jen, ni kwamba zote ni za umuhimu, kwa sababu ukiangalia moja na uachane na hiyo nyingine, lazima hiyo nyingine itakutandika kiboko vibaya sana. Kwa hiyo is all about the aspect of balancing, kujua kwamba you're supposed to invest but also make sure that you're saving, kwa sababu saving ni ya saa hii. Like I want to do ABCD, you have some money set apart somewhere, okay? Investment ni ya the future. So even as you consider the future, you can't ignore the present. That's true. So that is why they go hand in hand, and that is very profound. Now, we happened kwenda kule mitaani na kuzungumza na baadhi ya watu ambao ni wafanya biashara, wengine ni watu wa bodaboda, wengine nafikiri kwamba wanafanya ile biashara ya malimali. Na nafikiri kwamba tutawasikiza wanne wa kwanza ambao tuliweza kuwauliza kati ya kuweka akiba, that is saving, na kuwekeza pesa zako, investment, ni gani ya muhimu kuliko nyingine. Na kile ambacho kitakushangaza ni kwamba wao pia walipeana jibu ambalo ni kana kwamba ni sawa. Kwa hiyo tupate sauti huku juu wakati ambapo tunasikiliza wa kwanza wanne wakitueleza kati ya uwekaji wa akiba na uwekezaji wa hela zako nini cha muhimu kuliko kile kingine. Mimi ni hawker, nafanya kazi ya hawking hapa stage ya Nakuru, hapa KFA. Kazi ya kuinvest ni mzuri. Nikiinvest pesa ni vizuri, kuinvest yani ni vizuri kwa sababu hiyo pesa inazaa. Ninapata vile nimeinvest sivyo nitaitoa. Nitatoa kama nishaiongeza. Kama tuseme kama nimeinvest kwa, tuseme kama sisi watu wa biashara huwa tunainvest kwa chama yenye ya kukuisha, tuseme sasa nimechukua kama loan ya pesa kidogo, nitaweza kuinvest na pesa ingine niongezewe faida. Kuinvest naona ni poa. Kuinvest ni poa kwa sababu hutachukua pesa yenye umeinvest, utakuta ishaongezeka. Mina prefer kuinvest money kwa sababu ukiinvest money itakuwa inaingia pole pole, lakini ukisave pesa inakaa constant, iongezeki. Mimi ni mwanabiashara pande ya matatu sector. Biashara sasa hii Januari iko chini, si sasa ile kama kunakuwa na watu siku za holidays. Sasa hii Januari watoto wamerudi shule, biashara imerudi chini na mvua. Yeah. Mimi nda prefer kuinvest sababu ukiinvest na unajua na invest kwa njia gani na ni pesa ngapi na itakuwa inarudisha faida kwa muda gani,
naona kuinvest ni mzuri, kwa sababu kama nitatoa 1,000 na niletee 1,100, ikienda miezi 2 unaona nitakuwa na pesa mingi, ndo nitazidi kuinvest. Pande ya biashara pia ikiwa mzuri, kiinvest kwa biashara hii, kikataa na una ingine zinasaidiana. Kwa hivyo investment naona ni mzuri kuliko kusave, kuweka tu pesa na utumii. Ukulima inatupeleka vizuri, lakini wakati mwingine unajua unaweza kuweka mimea waweza ikaharibika, lakini huo sio mwisho. Unajaribu tena wakati huu, mwaka huu unaona imetoka vizuri. Kwa hivyo ni kuna kuanguka na unaendelea. Mimi na prefer kuinvest, kwa sababu unajua wakati una invest income unaleta, si ndio? Utapata faida kubwa, lakini ukisave sasa ni kama imesimama, hakuna kitu inakuletea. Lakini ukijaribu kuinvest utaona mazao mazuri, utapata faida mazuri na utaendelea vizuri. Yeah, hao ni baadhi ya Wakenya wakielezea maoni yao kuhusiana na nini ambacho ni cha muhimu zaidi kati ya kuwekeza hela zako investment ama kuweka akiba saving. Na umesikia kwamba wote wamesema kwamba kile ni cha muhimu zaidi basi ni kuwekeza hela zako, na kulingana na the kind of introduction ambayo tulipata kutoka kwa mgeni wetu Jane Binya, nafikiria kwamba ni kama wamenoa, kwa sababu angesema zote mbili. What do you think about it? Sitasema wamenoa. Hawakuelewa vizuri kuwa ndiposa anzishi hiyo biashara alianza na kufanya nini? Na kusave. Si ni pesa aliweka zikatosha ndo akaenda kuinvest. Yes. Alianza na saving ndio akainvest. Na wakati huo anasema matokeo ya biashara yake akipata ile pesa ambayo amenunua na hiyo nguo, amesave, akachukua kanunua. Kwa hivyo kuna liquid money mahali amesave. Utashtukia mtu anakuambia kwa M-Pesa yangu niko na 10,000. Lazima tukue na savings for our survival. Yes. Tusieke lazima investment. No, we should balance. Yes. Because if you don't balance, one side is going to suffer. Nimekupea example ya wenye wanakuwa na mashamba. Lakini anakuja kukuoshia kwako. That is true. Ako na 20,000 acres but ni mfanyikazi kwako. Haimsaidii. Kisa na maana hata that liquid money ya kulima ana savings za kulima. So shamba iko tu. Yes. You know, let me give you a story that I know of someone who bought a piece of land in an urban town. Na hiyo town ni one of those towns that are really growing and doing so well. So alikuwa amenunua kitambo, and then sasa plot iko pale, na akawa tu sasa yeye yuko anajua kuna plot mahali. So kazi ni kusema tu nina ploti mahali. Yes. You know? But sasa hii ploti haijengi, hapei mtu labda afanyia alafu akimpata nothing. It is just there. And then sasa unapata majirani zake hapa kuna nini, kuna vitu wanafanyia, lakini yake iko tu, hakuna kitu inafanya. Yes. Is that really how it should investment? Ama heri angefanyia kitu ingine, aiuze, atumie hizo pesa kufanya kitu. Now, when also comes to investment, you should invest on something that will give you income. You should plan for your investment very well. Mababu zetu walisikia tu investment. Wao wakasikia tu ni mashamba. Wakaenda tu kununua mashamba. Walipongojeka, wengine hata walikufa na kagonjwa kadogo kenye kangetibiwa na labda 10,000. But hakuwa nazo. Because translating this asset to money, it's very difficult. So ni vizuri ukae chini uelewe, mimi investment yangu inafaa, nataka nini from the investment. I usually advise wale watu wanasema nataka land. Beyond the land, what do you want? Yes. Because what do you see? A land by itself, yes, it's an investment, but can only be liquidized through selling. Sure. Now, selling a land is a long process. Yeah. So, can it be a land
na you think of generating income out of it, either by now investing again on agriculture on it, or you behave like wale watu wananunua kuiuza. Kununua kuiuza. Yes. Anauza kwa faida fulani. Yes. Okay. Or depending on your income level of earning, ni investment gani naweza fanya inipe pesa. For example, umesikia mmoja akisema biashara. That's an investment. You move quickly to biashara yenye sasa after a while inaanza kukupea income. Yes, income. Let this asset be income generating, otherwise itakuwa tu ni jiwe umeweka. Yeah, not just an asset just for the sake itakuwa of it. Sasa tuacha kuita asset tuite stone. Yeah, because haikusaidii. Haikusaidii. Yeah. Yes, iko tu ni saa tu na kupanda mpaipai wenye ni wa kiume. Shamba yako yote ni paipai kiume. It will never be helpful. Yes. Now, when it comes to, umesikia wengi wamesema investment. Yes. When it comes to investment, there are people who have a lot of fear when it comes to that, because unapata labda mtu anaangalia the savings zenye ako nazo versus what he or she wants to do with that money. So unapata kwamba vision ya mtu ambayo ako nayo anajua hata aruke jua guza mabingu. Haiwezekani. Zile pesa ambazo wako nazo haziwezi tosha. Then inafika sasa aspect ya kwamba labda anashauriwa na uko na pesa ngapi hizo na unataka kufanya hivi ni nini wewe? Hata ukienda place kama nini wanapeananga loan. Unasikia mtu amesema atoiga atia hebu rudia. Anaambia hapana. Enda uchukue ka loan uboost yenye uko nayo, and you'll be in a position to do whatever it is that you want to do, as long as utajipanga vizuri how you'll be able to repay that loan on time. Wengi wanasema mimi sitaki madeni. By the way, wanasema loan ni za watu ambao hata ni kama hawaamini. Mnaona vile serikali imesombolewa na China nyinyi. Anaona nikachukua. Yani yeye heri akae hapo, but he or she will never take a step of investing kwa sababu amesikia kwamba kuna aspect ya loan mahali. Now, swali ni, kuna mtu mwenye anaweza kuwa loan free? Before nijibu hiyo, nataka kusema the cause of savings. Utasave wapi? Because kuna njia nyingi za kusave. Na maybe ndio manake unasikia wengi ambao wameongea kisema I prefer investment than savings. You can save in a piggy bank, tule tusanduku twa nyumbani. Advantage and disadvantage of kusave hapo ni nini? Ukieka hapo vile ilivyo ndivyo ilivyo. Alafu there is a risk. Naweza pita nayo. Si ndio? Na ulikuwa mgeni. Na nilikuwa mgeni. Naweza pita nayo. Mgeni siku ya kwanza. Na nipotee nayo. Na uishu kitafuta ni panya mgani alibeba. Na ina CCTV ya tutajua ilibebwa na mimi imeenda. Tena kapigi bank kanajanga na kanaweza jaa mashilingi na ufikirie tumejaza. Na akifika hapo useme umetosha. That is one type of saving. Depending na investment yako yenye unataka. The most preferred, it's either you choose a bank account that suits your need or you save in a circle. So what is the advantage then? Let's go to the bank account. Kangu kwa nyumba. Tumesema hiyo ni one way. Kuna hii way ya kwenda kufungua an account in the bank. Hii tunapenda kuweka kuchukua tu. Ndio tukwange na statement. Sawa sawa. Yes. Also this has a temptation akutoa because ni pesa zako. Yes. Iko hata more risky ya kutoa toa kuliko hii yenye iko kwa nyumba. Sababu hii ni mpaka uvunje. Kuna hii ya sako ambayo kwa yule ambaye ulikuwa unasema ajui kusave, anawashawashwa kushika pesa, I prefer akue kwa sako. Why? Sakos zinakuanga na hii wanaitanga back office. Una save kwa ajili ya vision yako na uwezi shika.
Oh. Una ATM. Ikiingia imeingia. Una ATM. Una mobile banking. Umeamua mimi nataka kusave niende holiday 25th December. Nikaogelee Mombasa. Na nataka nikuwe nikisave 10, 20, whatever money nimeshika. Unapewa program ya ni 1 year. So una save. Sawa. Even in banks there are those also savings. Those categories. Yes. So you choose. Then there is the best way. Hii swali umeniuliza ya loan. Watu wanasemanga ni risk. Sasa hii unapumua nini? Si oxygen. Na si unajua ni risk. You are taking risk. Because how sure are you it's not poisoned? How sure are you? I'm not. Haya. How sure are you that here we are seated? Hatuwezi angukiwa na hii kitu na tukaenda. Sure. Si ni ukweli? Lakini juu una lengo la kutafuta pesa. Imekubidi ukuje hapa, utaki kujua hii nyumba ilijengwa aje. Si ukweli? Hata kijengwa si kuwa and I don't care. Hii kitu ujue stability yake. Umealika Jane ujue amekuja na oxygen inakaa aje, unapumua. But anakuja tu. But the driving force ni umepata kazi. Unataka ulipwe. So the driving force is your goal. It's not Jane. You don't care about the rest. Unasema risk Mungu chukulia hapo. Oh, yeah. Yes. You don't focus on the risk. So in circles, usually save to get a loan. Sawa. Ati? You save to get a loan. For example, my New Year resolution is to own my own land. Ukisema usave kwa kakibuyu pale mpaka ifikie ni ngumu. 2.3 yes. ama 1.5. Ukisema usave kwa bank account ya kawaida, temptations are there because Jane atakuja kwako nataka kumu-entertain utamnunulia nyama. Si ni ukweli? Yeah. Yes. Na kuna mobile banking soon. Nitapitia hapo na nguo smart. Utataka kununua. Temptations are there. But when you save in circles, haushiki ni loan. So I'll know I'm focusing to buying my land mwezi wa 6. So circles give a multiplier of maybe 3 or 4. Let's say for example 4. And my land is going $1 million. So I'll struggle to save 250 or 200. So that najua mwezi wa 6 I'll be given a loan ni purchase my land. Yeah. The same way uta focus that the risks involved, the way you focus. The problem with people is that we hear a lot and we fear the unknown. A lot. Yes. Mpaka tunasahau even where you are seated is more risk than hiki tunaambiwa ni risk. In fact, taking a loan is less risk than now when we are sitting here breathing an air we don't understand. Inviting a guest you don't know kama kona corona ama kona nini na tumekaa. It's more riskier this surrounding we are in than saying I'll get a loan to what. And the Bible says what? You are what you think. Yes. What you consume is what you vomit. You are what you. Yeah, that is. So stop having that mentality. Na nataka kupeana example ingine jinga sana. If my mother took a risk of giving birth to me, a risk of even which could have cost her life, can a loan be more risk than that? No. Alafu nikuulize swali, ushaona mtu amefungwa jela juu ameshindwa kulipa loan? Nijibu. Labda wapikangi news. Ushawaisikia? No, I haven't. The only thing which can happen is you lose the property. Sure. But you can never be jailed. Ati kwa sababu ulishindwa kulipa. So wake up and achieve your goals in the easiest way possible. You will never be jailed because of failing to pay a loan. The extent that can go, the worst that can come is that land you had bought can go.
but your legs, your emotions, your everything is left intact. You will not be taken to any jail. So the fear of the unknown ndio imefanya watu wengi, they have a very brilliant idea of an investment they want to do. But when the aspect of a loan comes in, mtu anasema And especially watu wa salary. Inaitangwa end month check off. Hapo ndio tuko na shida kubwa. Because you'll find mama wa mboga, umesikia akisema nini, niko na chama. Tunawekanga kwa chama. I wish mungeoji mtu wa salary. Angekwambia kasalari ni kadogo. Kakikatwa mwisho wa mwezi, mbona Zakayo Ruto aturumi na nakata tuna survive. Sulikatwa na bado unaendelea. And that is not his name. Sulikatwa, wacha nimuite the common name. Yenye watu wanamuita. Kila the common name yenye ameitwa. Amekukata, si ndio? Si umeendelea kusurvive? Sure. Kuna hata na nikikuuliza vizuri, maji ni yale ya leo nilikuwa nakunywa. Stima ile. Huku ama nyumba? Sure. Huku badilisha ati route ndio endange mguu kuje kazini. No. Na huku ongezewa mshahara. But life continued. Why? You agreed with the situation. With the situation. I adjusted. I adapted. Yes. You agreed with the situation and you said what? Ulilalamika ukafikiria koti itasimamisha, ikakataa. So, ukasema I through. So, yes, the same way, those who have said I through, they are very far. What? Yes. Lakini hawa kusema ndio wakati wa corona. Uliwaona mtaani, wakatoka Nairobi, wakakuja bara na watoto wao wote. Kidogo kidogo ukaona wakiuza nini na Mercedes Benz zao wanauza kando ya barabara. Kando ya barabara nyanya, nini. Na kuna mwingine aliendelea kuishi Nairobi, haikumshtua. Kwa sababu alikuwa shajipanga. Alikuwa amewekeza. What? Haikumshtua. Now how do you overcome that fear then? It's first accepting that you are a human being. Sasa. And accepting the principles of life. Okay. Which says, never eat the seed. Wengi tumekula mbegu. Never, there is a difference between the bread, and that's why wakati wa manna, because they needed food for that period. They were told, this is not a seed. It is you eat and don't leave it for tomorrow. For tomorrow. Sorry. And whoever decided to keep it for tomorrow, ilioza. Because it was a bread. So every blessing that God gives you two things. Bread and a seed. If you eat the seed, you'll keep on saying, my God forsook me. And when the day comes and you sit in the seat of throne, you'll be told, foolish are you. I gave you a seed. You ate it. You ate it. You were so gluttonous, ukaikula. Na ndiposa tuna tajiri na maskini. Na watu wamezaliwa na mama moja. That is true, and the process is the same. The process is the same. Moja alijua nina mbegu na nitaipanda. Na mbegu huwa ni moja, lakini nazaanga. Mazao mengi. Mbegu ni moja. Kama unavyopanda mahindi alafu unavuna mahindi moja hivi inakupea kitu hivi kimejaa. That is true. Mahindi uncountable. Wow. That is where now the principle of saving and investment comes in. Saving is a short term, investment is a long term. Yes. So we end up eating the seed. And that is common to us. What? You eat the seed to flourish today. And then tomorrow, but tomorrow you are dead. Yes. What? Ni maande, lakini lazima tuambiane ukweli mwaka mpya, because sasa tusipoambiana ukweli, si sasa utakuwa unalalamika. Na nimependa that example ya kwamba the government taxes you, you try to like nini and then nothing changes, and then you are like I through.
Na unaendelea by the way kusurvive, because kama ingekuwa hivyo then wengi tungekuwa hospitali tumegonjeka. Why? Kwa sababu ya taxation and all that. It's a very good example. Now, hivyo kama saa hii it is not even bothering you. Why is it so hard for you to think ya kwamba unaweza kuwa na kiasi hiki na labda unahitaji kupiga jeki na kiasi kingine pale? Why does it become so difficult? I think it's the way we have been programmed. I don't know. And let me tell you another example. Please. Now in the church forum, we usually wonder why you'll hear pastors saying, this year nilikuwa natoa 1,000, nime-upgrade to 2,000. I've ever met with people who say so. Nilikuwa natoa sandaka ya 1,000, unaanza kwanza kushtuka. Italitoa ya 1,000. Na sasa hii anasema ame-upgrade to 2,000. Unashtuka. Then tunaanza kusema nini? Pastor nakulanga. Ni zile sandaka zetu tunampea ndizo anajifanya hapo tuachana huyo. Anatoa tena. Yeah. Unaelewa? But the vehicle of investment also matters. Tuko pamoja? Kuna mwenye alipewa mbegu akatupa kwa it's a parable Jesus gives. Mbegu moja ikaanguka wapi? Kwa mawe. Ingine ikaanguka to the thorns. Ingine ikaanguka in a fertile land. Yet they all went to sow. So nisiamke hivi niseme bradhangu niliona ameanzisha biashara ya matatu. Na mimi nataka kuianzisha. No. Nimeona kwa MBCI TV mama akisema yeye ameinvest kwa biashara ya mboga. Nitainvest hapo. No. Sit down. Analyze the vehicle of investment that you want to use. Iko vipi? Ndio utaona kuna wengine hata watachukua mkopo kwa bank na wana survive. Kuna mwingine atachukua kwa sako na ana survive. Kuna mwingine atafanya vice versa, aende chini. Kuna mwingine ataanzisha hii biashara ianguke. I know maybe kuna mtu pale nje ananiuliza hivi, mimi basi naweza fanya investment gani? Na that's why usikii nikiongea juu ya money market and everything, because I believe we are talking to watu ambao they are confused na wana that large amount of money. They want to start taking a step. That's why I'm concentrated on the normal investments. Now, the rains are there. You'll find everybody went to agriculture. After that, where will you sell your produce? And the market is flooded. A wise person started by investing the water, and the lands it's not tilled at all. Unamuita mjinga. Shamba yake imekaa haijalimwa. Nothing is going on. But he has concentrated on water collection. Ambapo now, when now everybody has harvested, utampata amelima. And you call this person a fool. But look at that person a month to come, when the sun is at its peak. You won't believe. This person will also be at his peak. Yep. Yes. The tomato you yourself, you are being sold 20 of them at 50 bob. You now go and be sold one at 20 bob. Yep. From that farm. Ilifanyika juzi na vitunguu. Yes. So it's good to be wise in any investment that is happening. Usione mimi nimeenda nikachukua loan, nikanunua land, nikajenga, ukasema you'll follow suit. No copy pasting. Ask yourself, after I buy this land, the land should be in a position to clear the loan by itself. Yes. How is it going to clear the loan by itself? Because at a loan, it's my savings that I took and put in this kind of a business. And they were enough. Will this business be able to return back the saving and sustain itself? Tumeelewana? Yeah. Ndio utaenda uone mtu unamuona ni mtu smart, lakini ameenda kuanza sukuma. Unamuona kama mjinga. Anajua ninaanza hapa,
nikijielimisha mambo ya soko, kitambo nifike pale juu, nimeiva. Don't do things because people are doing them. Yes. Sit down and analyze yourself. Ask the professionals questions. Hapa naweza fanya nini? Nataka kuanzisha hii. Niko na savings ya million, but nawashwa kununua land. Is that worthy? Then me, I will ask you a question. Will the land be able to kurudisha hii milioni yako mahali ilikuwa kama saving again? And after how long? Then now let's start from there. If truly it's able within maybe 6 months, because ni vizuri kurudishia na mapema, hii ni emergency. Kama haitaweza, rethink again. So it's good, the investment you are going to do, don't do because others are doing. Yeah. People where many people, especially the youth, fail, the employed fail. Utaona jana amenunua gari, utakuja na yako. Yeah. Na mostly ni loan. Yeah. Utakuja na yako. Ngoja tu kufanyike kitu, sikie kimeumana. Hiyo gari ni bure. Umechotwa. Ama hiyo gari inakanga kwa nyumba ifanyangi chochote, tunakuona ukiwa omba. Ni savings zako ulichukua ukaeka kwa investment, but the wrong investment. So I thought your vehicle of investment must be my vehicle as well. No. And do you know that's the problem we are having in this country? Which is very bad. Copy pasting. Yes. Unaona kila mtu kwa mkokoteni na wanaenda kwa mkokoteni. Unaona kila mtu kwa pikipiki, tunaenda sisi wote kupakana maku. We flood the market. Then after that, yule alianzisha akiwa na maono, unaona anaendelea tu. Unashangaa wewe yako ulifunga. Na unaona nakwambia, na nimenunua hii gari na hii kazi. And you're like, what? Unapiga hesabu haiendi. Umeona nimefungua hoteli. Unakimbia ufungue. Unajiongelesha mpaka mandazi na kuuliza mbona hatukuliwi? Yes. Now, enyewe hii. Hebu tupate those other 3 people ambao tulikuwa tumewauliza about what is important kati ya investing na kuweka akiba, ndio tunaita saving. And then from there nikuja nisome maybe ujumbe ambao uko hapa 1 or 2. Tupate sasa hivi. Mimi kama Gera, mimi na manamba. Si mbaya, tunashukuru, pia tunapata hatukosi kitu ya kula na kitu kidogo ya kupeleka nyumbani. Hiyo saving naweza kuambia kitu moja, hiyo saving siwezi kosa, hata naona nikisave hata shilingi 10 kwa siku, by wiki moja naweza sema hata kama ni hiyo 70 bob, ndio? So hata kwa mwezi hata nikaenda kwa bank, hata kama naweza enda kuomba, kama hata nikazaambia wanisaidia kama ni 2000 waze nenyewe, si ni kweli? Lakini hapo siwezi kukwambia, naweza niambia kama nini, hapo nyingine naweza kuambia ndakwama kweli kabisa. Mimi niko na account ngapi? 3. Boda nipeleka vizuri, sababu ni kupambana, hatuna hali. Invest unaweza save, unaweza jiwekea pesa, alafu uende ununue kitu. Hiyo kitu itakusaidia hapo mbeleni. Lakini ukisema maneno ya saving pale itakaa tu pale kwa benki na itakusaidia. Ukiweka kwa kitu fulani, ununue kama pikipiki, ununue kama hata utengeneza hata kitu kama hoteli, hii itakusaidia kwa vitu zingine. Lakini ukisema tupeleke kwa benki, atumesave, haina faida. Mimi ni mwanabiashara. Kazi iko poa kwa sababu kwa kila mtu wakati wote ukijituma kazi lazima ikuwe poa. As long as unajiamini. Kwangu mimi na prefer investment kwa sababu investment nitainvest kwa watoto wangu ama kwa mtu mwingine. Iko na future, that is. Yeah. Wow. Umesikia baadhi ya watu wengine ambao pia tuliweza kuzungumza na wao, na kila mmoja alionekana sana kuegemea upande wa uwekezaji wa hela. Nafikiri kwa sababu wengi wakasema kwamba hela ukizichukua tu unaweka akiba hapo hazikuletei mazao. Lakini kama vile ambavyo umesikia ni kwamba kuwekeza hela zako na pia kuweka akiba kifedha
they are equally important because you need to live, you need to eat, you need to wear, you need, you know, to pay this and that. So it's all about striking a balance. And this fear of the unknown, I know, kama unatazama hiki kipindi, it has also, you know, affected you in one way or another, whereby you have a very good business idea na umefanya mpaka your research na unajua kabisa there is that gap na I can really bridge that gap and I know I'll get something out of it. But sasa, because the savings that you have, they are not enough, unasema you wait until ile siku zitaja. Wacha nikwambie, by the time unasema ni kumaliza mwaka mmoja ama miezi miwili, unapata mtu mwingine alipata hiyo idea na akavuka nayo. And then you start blaming people. Ya kwamba alikuendea kwa mganga. Mganga mgani? Wewe ulichukua ukaprocrastinate hapo. Yeah, niko na hii na hii na hii. Alafu kaenda ukiambia watu, hey, mwingine akakaa hivi akajua, hii yenye niko nayo nichukue loan, yeye nimesikia take loan. Anafanya the exact thing and then you start hating them for no reason. Have faith in God. Take a step of faith and you will see God will be with you as long as you are also disciplined. Kwa sababu discipline pia wengi tunakosa. You start a very good idea but along the way you lose track, you start doing your own things. Na sasa hapo inakuwa kuna shida. Anasema hapa, nafikiri kwamba utakuwa atasaidika sana. Kamiti, nasikiliza topic yenu kabisa. I have a business and I do savings. Right now, ako na 1.8 M kwa bank. Sema jaribu. Sana. But I'm confused. Nikinunua ploti, pesa ya kujenga sioni ikitosha. So, once disappointed by, nafikiri kwamba ni kama aliwahi kuwa disappointed mbeleni. I'm totally confused. Please, I need guidance. So, ako na savings na anataka kujenga. But akushua 1.8 M. Hawezi nunua na ajenge. Ako confused. Now, the difference between saving in a bank and in a SACCO comes in. As you said it. Yes. Because if this money is in a SACCO, is able even to get a multiplier of around 5 times. Yeah. That is around 5 M. Yeah, you are. So he's able to build comfortably and do other things. Yeah. And able to pay maybe that loan for a period of even up to 7 years. Yeah. Depending na SACCO yenye. Yes. So there is solution. There is solution. Okay. And also it's also not good to keep money idle. Especially large some amount of money, you can fix it and be in a position to get an income out of it by the end of the year. Yeah. Yes. Let me tell you something. Another thing that natungekosea sana kama hatungeiguzia. Unapata a very young man kama huyu anaitwa Peter Hi-Fi. Akona savings na amekuwa very disciplined on matter saving. Na amefika mahali maybe hata amesave maybe akona ka 500k mahali. Now the same Peter has an idea of a business that he can get into. Na anajua kabisa hiyo biashara inaweza. But now Peter akona fear. What if that business collapses? What am I going to do? So unapata ya kwamba you have money. Because it is not Peter. I've just used him as an example. You have money, but ziko pale. You have a business idea, but there is this fear ya kushinda ukijiuliza, what if that business collapses? I'm going to lose the business and lose my money. Hata ifanyike nini, wacha pesa ikae kwa bank. What about that lot? This is how I advise people. That's why I said the savings and investment move hand in hand. Because they are saying investment. For example, that investment burns down. How will you bring it back to life? Yeah. This person has 500,000 shillings, for example. Invest at least half of what you have. Remember, this investment is like a tree. It will take some days, some years, some months to grow. What will you be sustaining it? What is the working capital? Where will you be getting your daily income? Utakuwa ukitoa wapi pesa za feed the loopholes za hii biashara as you learn it. So don't invest the total amount of my to savings. This business. Okay. Yes. At least start with half, at most half. Okay. So that this business, it will not collapse at a go. And a business doesn't collapse at a go. It starts somewhere. And its collapse comes because there's no oil coming in again.
huo ushaweka pesa yote pale. But as business that stands strong, go and visit all the successful people in business who will tell you during the time of crumple, anatupesa anaongezea, ana fill the gap. Okay. Yes. So you keep on fueling it as it grows. Yes. So the aspect of, like fearing, like what does not really make a lot of sense it for is someone just advice that this person needs. Ni kama tu kupanda mahindi. Mtu endangi kwa gala anachukua yote, anabakishanga zingine kwa nyumba. Yeah. Si ni ukweli? Yes. And whoever does that ni mwenye unasikianga ameanza kulia njaa immediately. Unasikianga tuna serikali tusaidie na mahindi iko kwa shamba. Why? Because you took everything. Now uko hapo, mvua ikikataa kunyesha kidogo, you are really stressed up. Completely stressed up. But a wise person you'll always find gala iko na chakula hata kama, and majority now sells out ile ilikuwa kwa gala wakiharvest ingine. Yes. Wow. Excuses zote zinakuja kazi zimegongwa nje. Ni mwaka mpya, tutaamuka. Kuna mwenye anasema wow, what a topic. That's an eye opener. I've been having the fear ya investment because of the unknown mentality. Nimekuwa na save, nasema nataka kuanzisha biashara fulani, but again when I start seeing what is happening around and people complaining a lot about the economy, naogopa. Then I end up kukula hizo savings zote, then naanza square one. Sasa mimi nitasaidika aje? Alice from Nairobi. Let's start somewhere. It's not lost. Let her look, au prefer sako ndio asikule tena. Aweke savings towards that. An advantage with a sako is this. You are not just given a loan for the sake of being given a loan. This waiting period unambiangwa say for 3 months, 6 months is a period for you ujipike. Until ujielewe. These securities you are being asked to secure your loan with this. It is to sharpen your antennas. And no, enyewe nikichukua hii loan ninunue hii nikishindwa itaenda. So what else? And it finds you going back to your financial advisor and ask, sasa mimi nilikuwa nataka kununua hii shamba Kitengela. Kitengela sitashindwa kulipa iende. Nikishindwa nitaenda aje? Usikie your financial advisor, usinunue Kitengela, enda Kiambu. Hapo uko sure, ukiona dalili iko hivi unaweza kodisha ilimwe, upate that money ulipe. So investing in SACCOs has a greater advantage. That's why in SACCOs, I'm not saying so because I work in SACCOs, but I'm speaking the truth. It is difficult to lose your money in SACCOs than in banks. Because in banks, you are given money because you needed a loan. Nobody sat with you and told you, no, the venture you are going is a risk. Can't you do this? So immediately you lose it, they are there picking it up. But in SACCOs, there is that fear you'll be told, no, why do you want to take this? Because I want No, why can't you do this? Because it's more riskier than this. There's that negotiation. So you are able to go and sit back again. Why was this person telling me it's my money, but he's trying to tell me not to do this, but to do this? So you do your research very well and you realize, you'll be forced back to researches. Yeah, you will have before you get what? That is true. So by the time you truly say, you say yes, and for sure, alikuwa ameona. Yes. Unlike yule mwenye nataka loan, chukua. Whatever you decide to do with that loan is up on you, but kama utaribu, nitakukuta. Yes. Anasema, what a wonderful conversation. Swali, kama niko na savings na nimeinvest na the investment inaniletea your income. Sasa hiyo income, do I save it or reinvest? That is the challenge I've been having, and many other times napata income yenye napata kutoka kwa my investment na itumia venye nataka, because at least najua niko na biashara na niko na savings. I don't like it. How can I change that? I want to give him or give an example that was given by a certain pastor.
that whatever you are doing, you should always think of the third generation to come. From me. From you. Yes, she has invested. And she feels she has enough. That's why she anaitumia vile anavyotaka. Hata akona savings. Yes. Yeah. Now, if she sits down and now calculates, can this what I have move to my third generation to fulfill the word that says a wise person leaves an inheritance to his children. Yep. Not children, children. So it should reach the third generation. If you think so, you'll find the so-called you are saying you have invested is not enough. So you should start saving for another investment. Also, now that you are getting an income, ask yourself, now I'm comfortable. I can use it the way I want. But do I have a mattress to fall on in case of I'm told today to save your life, we need $1 million. Yeah. Do you have a mattress to fall on? Or you just say then proceed. Ama utasimama useme aje, ninapatanga income lakini naitumianga kwa party sina saa hii. Mungoje mpaka next time. I'm saying saving is very important for this daily life. And the moment we need liquid, we're living a life whereby sickness can come anytime. And now you are told for you to survive or for us to act. You need this. And nowadays the doctors usually say they have no mercy, they put money first. We need $1 million first. Kama huna sasa hatuwezi kusaidia. So can you afford that $1 million first? Wow. For you now to continue. If it comes a moment, however, has put that question across, and now I'm not able to work anymore. Can my savings feed me and also keep me in that standard? The one that we're living currently now. Yes. Yeah. What if this income generating activity I'm saying collapses? Corona comes and I'm told to close the doors. Do I have enough money to start another investment that can give me the same as this? What? Yes. Once so you ask saving is a must for your life to continue. It's not like an opinion It's that not. you know. I usually say saving is not a by the way. As long as you're a human being with dependents and with a life to take care of. Yeah. Kidogo tutasikia mama ni huyo amekimbizwa hospitali. What will you do? Yeah. Mvua ndio hiyo imeharibu maabati. What will you do? What will you do? Kidogo utasikia na watoto wamestrike, amekimbia, julikani mahali iko, kimbio mchukue. Utaenda na nini? Utaenda na nini? So saving is a must. And it should be higher than your expectations. Higher than your expectations. Don't calculate it on your daily use. Yeah. Should be higher than your expectation. What? Hey, naelezwa kwamba tuko na chini ya dakika 5. Okay, sawa. Wacha basi nisome hizi mbili. And then kutoka hapo tuna kafunga. Hata ni moja nafikiri. Good morning, this is really insightful. My story is really sad. I really don't have money, wisdom, or intelligence. In the past 3.5 months, I have spent over 70,000. But siwezi show for it. No investment, no saving, no nothing to show for it. How can I be helped? Najua niko na shida, but sijui hata how to help myself out. Huyu ni mtu ambaye anapata pesa, lakini anavyoitumia unasikia? Last 3 months and something. Hajajua vile ambavyo ametumia 70k. Haja save, no investment, ako tu. Wenye wako tu, utawaambia nini in 2 minutes? Ameambia daktari, na daktari yako na jibu. I believe by the end I'll leave my number. Please. But I'll advise you leave and come back to put a standing order kama ni mtu ameemployiwa, that there will be a cut from the salary straight before ifike kwa mfuko yake iingie kwa saving, kwa locked account. Yeah. That locked account will assist this person so much. It will be like that that tax inakatangwa bila wewe kujua. Kukuza pesa kabla. Unaionanga kwa pay slip. Because wakatupe pesa alafu waanze kutukimbiza tutoe taxes.
watajua unaona hawajui. watu Kenyatta ndio kila mtu akijificha. So ni heri venye wanazingatia pale kwenye mitandao. So naye pia Yep. we can put a standing order on your account. Yeah. So that inakatanga ikienda straight to the locked accounts, the savings locked accounts, whereby you can only access the money after the agreed period of time. Hata nikikuja hapo na ikiswaga meno. Hata ukiswaga huo naambiwa ulisign. Yeah, because I signed anyway. What will be your parting shot as far as savings and investment is concerned? I'll say, first and foremost, I'll repeat my name and say I'm Jane Binya, Marketing Manager, Vision Africa Circle based in Nakuru. Yep. And even though it's based in Nakuru, we are worldwide. I usually tell people so because technology is there. Yep. So as long as you do wish to have a vehicle of investment, maybe majority are saying they want to be where I am. I'm in Vision Africa Circle, and my number is 0710 0710 54 54 28 61. You can take it again. 0710 0710 54 54 28 61. 61. You'll call me Yeah. and we'll talk more on how I can bring you on board as long as you're a human being with a vision. Yeah. Yes. But savings and investment I'll are equally train both. important. They are very important. It's like blood and water in the human body. Yeah. Yes. You focus on one, you'll still lose die. that human. Yes. Hey! Si Mungu akubariki sana. Amen. Si utarudi tena? Sifa zote kwa Mungu, unialike hata kama ni kesho. We continue with it. That was amazing. Yes. Mtazamaji, hiyo ilikuwa ni darasa Monday kwanza. Na unajua mpaka shule Monday ndio ilikuwa na zile subjects kali kali. Ulikuwa unaenda unaangalia timetable. Unaona kama unaweza omba ruhusa uende nyumbani. But zilikuwa za kukusaidia wewe. So, savings and investment are equally important. Yes. If you focus on one, ametupia another good example. Ni kama mwili wa mwanadamu una maji tu hauna damu. Ama una damu tu hauna maji. That human being awe nani kutoka wapi cannot survive. So, if you focus on saving na neglect investment, ni kumaanisha kwamba siku zako za baadaye pale kuna danger. That's true. If you focus on investment na usahau saving, ni kumaanisha wewe na umaskini. She gave us a perfect example. Unasikia mtu wa kwamba ako na 50 acres of land, lakini huyu mtu can barely afford the basic needs. Hata watu wanamuona, unasikia watu wanasema huyu ukamfuata uone shamba lake na venye kwanza ni fertile. Wapi? Kiambu, hapo sijui wapi. Nani? Yule mwenye anakwenda kama amebeba gunia. Acha nikwambie, strike a balance. Strike a balance. A righteous man avoids all extremes. Kwa hivyo don't focus on one area and you neglect the other. Yes. If you do so, let me tell you, your finances, your life will be good. Kwa sababu kuna mambo ambayo huwa hatuyatarajii na hata hatutaki yafanyike, but kwa sababu tuko chini ya juu yanafanyika tu. Unapata kitu kimefanyika pap, sijui nani, hata kama utakuwa mgonjwa, unapata labda mtu wa karibu sana wa familia amekuwa mgonjwa. Watu wote wanakuuliza, sasa tunachanga hizi pesa utafanya, unaanza kusema sasa unajua mimi, na watu wanakuangalia wanasema huyu na yale mashamba yote ambayo wako na hawezi hata afford 5,000. So let us strike a balance, and so hiyo ina end that debate that we had ya kuulizana savings na investment ni nini ambacho ni cha muhimu zaidi. Tumejua kwamba they are equal. Are we together? Kamete is my very good name. Kesho itakuwa sasa, ulisema ni inaitwaje ile? Itakuwa Legal Tuesday, maswala ya kisheria. Aki unisamee mtazamaji, nimeongea sana tangu raushwa, so akili inaenda slow. So but kesho ni Tuesday, Legal Tuesday. Mangicho Mala will be here, and I believe ya kwamba utaweza kubarikiwa kutoka ndani ya Financial Monday mpaka next week, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini kumbuka, kama vile ambavyo Rachel akakueleza, ni kwamba kesho tuko na wewe ndani ya raushwa tukiulizana, now that huu mwaka unasema you are gonna cut off people, cut off yako ni gani? Why are you cutting off people, by the way? Wamekudu? Tukutane kesho tuulizana hayo maswali. Enjoy the rest of our programming, and of course by the time inagonga 12:30 kutakuwa na the lunch hour session. Kumbuka kwamba bado tuko katika season ya maombi na hii ndio wiki ya mwisho hii.
Kwa hiyo hakikisha kama hukuweza zile zingine mbili, hii jaribu tukazana. The grace of God is sufficient. Atakusaidia. Hata kama utaweza kufanya dry, unaweza fanya partial. Na Mungu atakusaidia kwa sababu pia ni kulingana na neema. But make sure ya kwamba all the services umezifuatilia kwa karibu, kwa sababu ni kuweka watu wanaweka foundation ya mwaka ambao Mungu ametupa. Kwa sababu sasa unajua pia foundation ambao unachimba ndio ina determine miezi mingine ambayo inakuja vile itakuwa. Anza mwaka na Mungu. Usianze mwaka na kukimbia na kufanya vituko vya kila aina. Otherwise God bless you. Tukutane kesho, kwa heri. Wow.